So those are good intentions that focus. If as young as postulants, as young as novices, we already have the very good intention. We want to be with Christ and always follow him and always be useful and always love other people and always serve, and especially, they were telling me, the motto, to love and to serve. That was the most beautiful part of it. I would like to serve the others, and especially the needy. So I say, mnawatembelea wale ambao ni wagonjwa? Anasema ndio, tunawatembelea. So it's something that shows the intention of those who seek Christ. Sister Canisia must have done the same thing. She must have sought Christ in her intention and in her life. Sister Canisia actually professed it. And she did not only profess it, but she lived it, persevered in it. She demonstrated in her service. And she was committed to stay with Christ. What was she seeking? Because she knew Christ is the way, Christ is the truth, Christ is life. And now, when she's lying here before us, do we doubt that her way was not clear? Do we doubt that she was going elsewhere other than where she is with Christ? And when Christ is telling us to believe in him, then death has no meaning. It has been conquered. In Canisia, death has also been conquered. So here we don't have somebody who is lost. We have somebody who has been found truly in Christ. Sasa amepatikana zaidi kwake Yesu. Amekuwa akimtafuta, amekuwa akimfuata, amekuwa akihangaika katika ulimwengu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya yale yote ambayo aliyafanya. Dear sisters, Sister Canisia was the financial administrator of the congregation. And therefore she was involved with the financial businesses of the congregation. Now it means she was the custodian of the temporal goods of the congregation, beginning from finances. Now I'm very sure that one thing that you will always remember, that she tried to preserve and protect what belongs to the congregation. Yes, for your sake. Even if she said no, when you went to her, it was for your good that she said no. And if she gave you less than what you needed, it was exactly for your own good. Maybe if you got more, you would have been spoiled. So she gives you that which, because she's also, some of these people, they have a wider vision than what we have. Mimi naenda kwake, anipatie shilingi 10, nifanyie kazi yangu. Lakini yeye, anaona ni wangapi wanataka shilingi 10. Sasa akipatia kila mtu shilingi 10, wengine watakosa. Sasa nakwambia wewe chika 5, wewe ngoja, wewe uko vizuri. So that you are able, she's able to balance everybody. So that is the beauty and the good work of our sister. If she took care with faithfulness the temporal goods of the congregation, then we must thank God. Then we must thank God. She did her work. She did her work. We may have needed her to continue, but God has better ideas for her. Maybe has found her a better finance person, so she will go and help St. Peter in heaven to keep the temporal goods of the church and of the kingdom, so that when we go, we are able to get that. So let us appreciate her life. Let us appreciate what she did. I always told you, sisters, let us be people of faith. Let us see every one of us who lives to go to God in a good heart, in faith, as a person that we have gained and not that we have lost. Wanafamilia, pengine hili jambo linawashtua kidogo. Maana wengine wakihusunika kwamba sister pengine alikuwa anawasaidia kwa njia nyingi ili muweze kuendelea kama familia. So msihusunike sana. Huyu sister
amefanya kazi yake. Ikiwa alikuwa anawaombea, ikiwa alikuwa anawasaidia kwa njia moja au nyingine, ikiwa alikuwa anawashauri, ikiwa alikuwa nguzo ya familia, mshukuru Mungu kwa ile kazi ambayo alifanya. Na mjue ya kwamba sasa ataifanya hata zaidi, akiwaombea na akiwasaidia ili Mungu awasaidie. Unajua hata yule ambaye ameondoka kwa roho safi, ambaye alikuwa mzuri, hawezi kwenda akatusahau, kwa sababu tuna imani ya kwamba ameenda kwa Mungu. Na ikiwa ameenda kwa Mungu, atasahau kweli kumwambia Mungu ya kwamba ameacha watu fulani ambao wana shida moja au nyingine? Si atamwambia, sasa vile umeniita nifanye kazi nyingine, sasa wewe shughulikia wale ambao mahali umenitoa. Na atawashughulikia nyinyi, kwa sababu nyinyi ni wa Mungu, na Mungu anawajua, na Mungu anajua upendo wenu, na Mungu anajua imani yenu, na Mungu anajua shida zenu. Mungu atawasaidia katika yale yote. Kwa hivyo mumuombe na mwache Mungu ampe maisha ya milele, ili pate baraka za Mungu kupitia kwake. Lile ambalo ni muhimu, tuwe na imani ya kwamba anayelala, anayekufa kwa Kristo atafufuka pamoja naye, na Sister Canisia atafufuka pamoja na Kristo. Kwa hivyo tunasherehekea maisha yake, sio kuomboleza maisha yake. Yule ambaye anaomboleza maisha ya mwingine ni yule ambaye anasema alikuwa ametusumbua, lakini Sister Canisia hakutusumbua, alitufaidi. Kwa hivyo tusherehekee, tuseme Mungu asante, ulitupatia kwa hiyo miaka yote, akafanya kazi nzuri, akatuonyesha njia, akatuelekeza kwa imani, na sasa vile umemuita tunashukuru, asante, na utupatie mwingine na kwa sala zake, na sisi tuweze kuendelea. Watoto wale ambao mnatoka katika familia, msife moyo ya kwamba sasa vile ametoka, kwa hivyo mambo ya familia yameisha. Watoto wengi Mungu awaguze na nyinyi muweze kuchukua mahala pa Sister Canisia, muwe wema, muwe na upendo, muwe na imani, muweze kuwatumikia watu wa Mungu katika nyadhifa zozote ambazo mtakuwa nazo. Muwe na maadili mema, muwe na imani, mumwamini Mungu, msimuache Mungu, msimuache Kristo, kwa sababu yeye lile alilolichagua ni kubwa zaidi. Hata ingawa alina mshahara wa hapa duniani, yeye ana mshahara mkubwa kwa maisha ya Mungu, kwa sababu alimtumikia Mungu katika maisha yake. Na sisi tunamuombea Mungu ampokee mbinguni, ampe maisha ya milele, amlaze katika amani yake. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tumuombe huyu sister wetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyesema mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba Bwana, umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu sister wetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Twakuomba utusikie. Twakuomba umpokee mbinguni huyu sister wetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, wale ambao wameaga, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Twakuomba utusikie. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waumini wote,
Uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu wapate msamaha walioutumaini daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Okay.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, umtazame kwa wema mtumishi wako Sister Mary Canisia, ambaye kwa ajili yake tunakutolea sadaka ya sifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa njia ya ibada hii ya upatanisho astahili ufufuko na uzima, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, tendo la kufa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtukufu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, na wanapata makao ya milele mbinguni, yakishabomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho:
E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea, ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa, pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wake wenye heri, na mashahidi na watakatifu, mashahidi wako watukufu, watakatifu wote ambao tunategemea kupata rehema, msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana
huyu aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote. Upande upende kuliwashia katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako wa Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yosefu, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Sikilize kwa wema sala za jamaa hili ulioniita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanyiko wako wanao wote waliotawanyika kokote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Sista Maria Agnes Canisia uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapa ataumanisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini katika kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushirikishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote katika siku ya mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu
Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Tuombe. Bwana, tumeshibishwa kwa sakramenti iletayo uzima. Tunakuomba ndugu huyu dada yetu marehemu Sister Mary Canisia, ambaye umemshirikisha agano lako, atakazwe kwa nguvu ya fumbo hili na afurahi bila mwisho katika amani ya Kristo, anayeishi na kutawala daima na milele. PMS Director, Padre Godfrey Sejero, Paroko wa Shibuye, Padre Augustine Lubanga, Padre Capuchino, Father Shumila, Padre msaidizi parokia ya Mkumu, Padre Paul Murunga, watawa wa Maria walio hapa, mabruda wa Mwanakaroli, familia ya marehemu mtawa Agnes Nafula kutoka jimbo la Bungoma, parokia ya Mesehu. Ningewasihi mweze kusimama na mweze kupunga na mweze kuonekana. Tafadhali tusimame. Asanteni sana, na ningeomba mweze kuketi. Natambua uwepo wa marafiki wa mtawa Agnes ambao wako hapa, wa Postlanti ambao wametuongoza katika kusali misa, televisheni ya Capuchin na wote ambao tumekusanyika hapa. Tunatambua na kukiri uwepo wenu jioni ya leo. Inayofuata Baba Askofu ni
wachache wetu. Ambaye atakuwa wa kwanza ni mwakilishi wa familia ya mtaa wa Agnes. Atakayefuata atakuwa mama mkuu ambaye pia ataongea kwa nafasi mbili. Ataongea kwa nafasi yake ama kutoa rambirambi kama mama mkuu, na pia atatoa rambirambi zingine kama settlement wa mtaa wa Agnes. Kwa hivyo ningependa kumwalika mjomba wake marehemu Sister Agnes ambaye ni Bwana John Sikuku ili aweze kutoa rambirambi zake. Karibu Bwana Sikuku. Wanafamilia Yesu Kristo daima na milele. Asante sana kwa hii nafasi, na kwa dakika 5 tu ningependa tujue watu ambao tumetembea nao. Nataka wasimame tu na kupunga mkono wale wanamuita mtaa mwenda zake shangazi. Simameni. Wale wanamuita shangazi, simameni. Simameni tafadhali. Tupunge mikono. Asante, na tukae chini. Wale cousin brother and cousin sisters, simame juu wote. Cousins, brothers and sisters, tupunge mikono. Asante. Kati yetu kuna wamama ambao mtasaka anaita mama. Simameni. Mama Selma, Mama Jemu, Mama Nani. Asante sana. Kwa heshima ya pekee kuna nuclear family ya Sister Canisia Ndasake. Please simameni kidogo. Nuclear family wala madhara kutoka nyumbani, watoto wa mama, watoto wa papa Chafret. Simameni. Simameni tu. Simameni. Tupunge mkono. Asante. Ndugu hapo mbali sana, lakini pengine nikimaliza tutakuwa umefika karibu na hapa. Ndugu Sui. Asante. Kuna kwaya, paji ya kwaya yake ya msifu. Kuna wengine wako njiani wanakuja. Tunajua kuna misa nyingine ambayo tutasema. Simameni wanakwaya. A few of them are here. Asante. Kuna wale mother-in-laws wetu wanatoka Uganda. Simameni tuone. Simameni. Asante. Wenda wakawa nimekuacha nje, tanisamea. As a family tulishutuka tuliposikia kifo cha mama cha mwenda zake Sister mtawa Agnes, na hatungekuwa la kusema, hatungekuwa la lolote la kusema, lakini kwa kushukuru Mungu kwa mpatia nafasi na maisha ambayo tulikuwa naye kama familia. Sister mwenda zake kaza family amekuwa tuencourage tu ya kwamba tukue watu wa sala. Amekuambia she has been a symbol of unity and peace in our family. Hata ingawa 1 or 2, 3, 4 things tumemwona akituweka pamoja, akituambia tukae pamoja. Kuna jambo fulani ambao katika maisha yake alitenda tukaona iko na maana. My brother Christopher, kuja kidogo. Just come. Asante. Huyu ni baba last born wa Sister Mandasake. Anaitwa Chris Makokha.
Tulitakuwa watatu by tomorrow. I'm also one of them. Kuna mwingine atakuja kesho. Baba wetu alikuwa Muislamu, but sister alikuwa akimsii kukaa, ningependa nikuone nishiriki katika mashishi yako. Na hakuna kitu kukaa alisema, lakini alikuwa akimwombea ya kwamba siku moja amuona amewachana na Uislamu, amemjoin. But she kept on praying. Hatukumwambia, lakini when he was about to die, kweli akacross, kakiri dhambi, akapatiswa na Padri Misiho. Hiyo ndio tunaona kwamba ilikuwa one of the miracles alifanya. He was called as a man. Akapatiswa nani? Akapatiswa Andrew Visa from Asmani. Tukaona ya kwamba that was one of her dreams in life, that her grandfather one time changes to that. Kwa hivyo wanafamilia, tuishi tu kwa imani, tukimkumbuka ya kwamba siku moja tukitenda mazuri tutamjoin. Asanteni sana. Kwa majina ni John Skuku Walsuna. Kuja ndugu John Skuku Walsuna, mwalimu mstaafu, ambao kila wakati sisi tunakaa Kimirili na nyumbani kwa sister ni Misiho. At every given time she has chance to come and visit us at home, alikuwa kuja akisema mko namna gani ango, na alikuwa niambia tuambie watoto waende shule na tusaidishana na hawa ya kwamba watoto wasome. Tuseme tu asante kwa yale maona alikuwa anatupatia, na one of these fine days sisi pia tukae vizuri tukufuata, na tumesikia mahubiri ya Papa Askofu. Silie sana kama watu ambao wana imani. This one of the brothers is sick, lakini nadhani atakuwa na imani na nguvu aseme tu jambo kwa waumini hawa. Awasante.
rambirambi ambazo mmeweza kutoa kwa ajili ya mtawa wetu Agnes. My Lord Bishop, allow me now to transist and invite the Superior General of the Sisters of Mary of Kakamega to express our condolences and thereafter also speak on behalf of the settlements of Sister Agnes. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha mama mkuu aweze kutoa rambirambi zake kwa ufupi na hatimaye tuweze kumkaribisha askofu ili aweze pia kutoa rambirambi zake za kipekee. Right Reverend Joseph Obanyi Sawe, the Bishop of Kakamega Diocese, Reverend Father Sanya Franklin, the parish priest of Sacred Hearts Mukumu, the assistants, Reverend Father Paul Murunga, all the clergy in our midst, the religious men and women, the Sisters of Mary, the family, both nuclear and extended families of the late Sister Agnes, our formis, and all the Christians here in the chapel. Good evening to you all. I lack what to say. In brief, I've lived with the sister, the late, for many years. And as I stand here, she is one of my community members at the Chenrelate, and not just a member of the Chenrelate, but a member of the General Council, as Bishop has already stated, that she is the financial controller or administrator of the Sisters of Mary of Kakamega. We have worked closely, and I want to say to many, including ourselves who live at the Chenrelate, we never expected sister to pass on so fast as it has happened. But we know that God created each one of us. He has a plan for each one of us, and He knows when to call us back to Himself. Since I appointed Sister Canisia as the financial administrator in June 2016, when she came to the Chenrelate, we lived as a community. And I can say without fear
Sister was sick, but it was not very easy for her to talk about sickness or to say, I'm sick, let me rest. She kept on working as if she was very well. In 2018, she was sick. We tried to persuade her to go for medication, and she could say she will go, but perhaps just going and coming back. 2019, the same. And I can say, when we started seeing, her cheek, one of her cheeks swollen, we panicked and we encouraged her to go for treatment. But she was not ready. However, I want to thank Sister Margaret Serengo, who got to know that and courageously persuaded her to go for medication. Yes, she went to Bungoma. She was checked, and the doctor recommended her for an operation on the cheek. Well, we wouldn't have opposed the decision of the doctor because he thought through that she would be better. But when a sample was taken from where she had been operated to South Africa for testing, when the results came back after 3 weeks, and she was invited by the doctor, she went, and the results showed that she had cancer at stage 2. And she was recommended to another doctor in Eldoret, Msakhala, an oncologist, to help her. After some months, in May, they recommended that they put her on chemo, and she accepted. After the first chemo, she became very weak. By the time she was going for the second round, she had become quite weak. In August, while I was on retreat at Shimalabantu, Sister Kimuma rang me, informing me that Sister was very sick. And I advised them to link up with the doctor in Bungoma, where she was taken for admission. And she stayed there for about 1 week, and she was discharged. Same August, when I came back from retreat, I found her very weak, very weak. I tried to advise her to go and rest, but because she loved whatever she was doing, and she never wanted just to sleep in the name of being sick, she kept on working. But on the 26th of August,
I was coming from my office and I found her walking in the corridor, struggling. And she told me what she wanted to do. But I remember persuading her to go back to her room. And I followed her, persuaded her to be taken to hospital, but she did not accept. She continued, and every day the community members were very concerned. We kept on persuading her. It was not easy for her to get out. Sister Gertrude Mhatia was around, who is one of the counselors and a nurse by profession. She looked at her and she advised me that we force her to be admitted somewhere in a hospital. And quickly, we linked up with Dr. Muvisi, an oncologist, doctor for cancer in referral hospital, who encouraged us to take her there. But totally, sister refused. Still, we linked up with the doctor who decided to drive to our convent, and we took her to the room, and she advised us to use force and take her to Kakamega to be admitted at the Cancer Center Department, which we did. And in absence of that doctor, I want to say she devoted herself to helping sister to come up. And we kept on visiting sister as a community. All the sisters of Mary who knew, they kept on going there. And eventually the doctor called me and told me that a sister had cancer of the throat, yes, but because of the operation, the cancer was spreading very fast, making it very difficult for sister to eat or swallow anything. She could ask for food, any type of fruit, we prepare it. She tries to put in her mouth, but it all comes out. And so the doctor advised us to be patient with her and assist her to carry this. After that, she was discharged. We brought her back to the community, and we saw that she was becoming even weaker. And we brought her to our Christ the Healer, where we assigned a sister taking care of her. I want at this particular time to thank our priests, our parish priest, Father Sanya, the assistant priest, Father Paul Moronga, the two priests who live at Bishops, that is Father Jacob and Father Lawrence. Every day after Mass, they visited sister and they gave her an encouraging word and left her feeling encouraged and telling herself she could be well the next minute. But when I went to see her on the 1st of October, things were not as usual. As I opened the door, I said, "How are you, Coach?" And she quickly told me, "I'm very weak. Help me to sit on the bed." And I helped her. And I saw the body was changing its color. It was becoming dark.
Unfortunately, Sister Gertrude, one of the counselors, came around, and the next day we went to see her and found her very weak. And we decided to take her back to Kakamega after liaising with Dr. Movisi. But she was not ready to go. She kept on telling us, let me just remain here. However, we struggled and took her to Kakamega, where she has been on oxygen throughout, because the doctor told me that she could not breathe on her own. If they had to leave her without oxygen, she would pass on any time. And so the hospital kept her for all those days on oxygen. In a day, she used to use about 4 to 5 cylinders, the long ones. And we kept on going there and encouraging her to carry her cross. And she could make fun in that struggle and say, remember, I'm Sister Canisia of the Suffering Christ. So I'm carrying my cross now. And the last time the doctor called me was on 14th of October, not 14th, on 12th of October. And when I went there, Dr. Movisi took me to her office and she told me, according to her assessment, we count around 48 hours or 60 and sister will be gone. I never disclosed that information to the congregation, but we kept on visiting her and praying for her. And I contacted our parish priest immediately and requested him to increase his visits to her in Kakamega. And indeed, Father cooperated very well and liaised with his colleague, Father Paul, and on daily basis, they visited Sister together with all our sisters around here and also from far, including the relatives whom we could not tell what we knew. And on the 17th, when we went there, Sister Teresina was taking care of her. The doctor called us and told us she might not reach morning. So we went and we stayed with her, with Father Paul, praying the Divine Mercy Rosary, the Rosary and prayers, and courageously, as if she had any energy, she could join us. She could make the sign of the cross. And at the end, she would say, thank you, thank you. And that is all. And exactly 10 minutes to 10 at night, she passed on in our presence. Eternal rest grant unto her, O Lord. May she rest in peace. And as Father Alex put it, yes, Sister Canisia is not only my daughter, as I'm the mother of the congregation, she's also of my set. We professed 8 of us, or if I can go back, we shared life as aspirants together for 1 year. We shared life together as postulants, and we became novices at the same time, and we professed 4 of us, namely the late Sister Canisia,
she was our last born. Then Sister Vitalis, second last. Then Sister Teresita Nasambu and myself. We were of the same set, 4 of us. We had our first profession in 1984, and that was final, 1984, because we professed in December 1978, December. And then final profession, getting the ring in December 1984. And we celebrated our silver jubilee December 2003. We shall miss her dearly as one of our Makokhis. In our group, we had given her several names. We did Form 1 and Form 2 together, and we read literature book where we nicknamed her Salu. I will not give the meaning. I lived and worked in Kisumu Archdiocese at Ojola while she was serving at Parakorua. In Kisumu also, the Archbishop Emeritus nicknamed her Dani. So she was a fun maker and really a workaholic. She could never rest until she sees what she had set her minds on done. She would set targets and she ensures that she completes what she had put in place. And she died actually while serving. Even while at the hospital at Christ the Healer, she kept on saying, I know I will soon wake up and continue with my work. Let us pray for her, that in case there is anything she had done and she lacked the energy to say sorry or to ask for forgiveness from our loving Father, as compassionate as He is, as loving and merciful as He is, He may forgive her and grant her eternal rest in His kingdom and make her feel rewarded for the good she has done. Thank you for listening to me. Those who do not know me, I'm Sister Josepha, but the family of Sister Canisia, you know me very well. Christopher Simiyu, I want to say Pole and all the family members. I know both parents are gone, together with her stepmother, with the 2 brothers, and Simiyu is the only biological brother remaining from her mother. Christopher, we promise you our prayers and all the family members. We shall always put you in our prayers, and we want to tell you to take courage and heart. We shall remain your friends and your family members. Feel free to come and visit the grave of Sister Canisia any time. And we shall always pray for you as you continue praying for us. And to the family members, thank you very much for your understanding and the support you have given us. From the time you knew Sister was admitted, you have been very, very supportive, visiting her, giving her time to listen to her, or just to sit there. And even what you have done for us now, as you received the sad news, can never be taken for granted.
Thank you, and may God reward you abundantly. Thank you for listening to me. Mimi sina mengi tena ila tu kuendelea kuwazilisha rambirambi zetu kama jimbo la Kakamega na pia jimbo la Bungoma, kwa sababu sister alitoka Misihu. Ya kwamba tuko pamoja na nyinyi katika maombi, na nyinyi mjue ya kwamba nyinyi ni familia yetu, kwa sababu sister alikuwa familia yetu. Kwa Superior General, from what you have narrated, we know what you probably feel, together with the General Council and the whole congregation of the Sisters of Mary. Therefore, feel encouraged that we are close. We pray for you and we support you at this time of grief. Sisters done her work, let her go and be with God. Mimi nawaombea mema mipango yote ambayo itapata kuendelea. Kwa vile siku ya kesho nina shughuli nyingine ambazo zinanihitaji mimi mwenyewe, niliona ni vizuri niweze kujiunga nanyi leo kwa kuweza kukaa nanyi na kuomba. Kesho wakati tunaendelea kwa mazishi, tukiongozwa na Baba Askofu mstaafu Philip Solometi, tunajua ya kwamba tupo pamoja. Bila shaka Mungu awabariki nyinyi nyote. Mapadre, asanteni wale ambao wamekuja hapa leo, na hasa paroko msaidizi wake, ambao kila mara tunapokuwa na msiba kama huu wako pamoja nasi, wanakaa pamoja nasi, na hata kuweza kuwahudumia watawa wetu, na hasa wale ambao ni wanyonge, ni wagonjwa. Na washukuru na watakia kila laheri. Mungu awabariki kwa kazi yenu. Sisters, we are together. Take courage, have faith. Asanteni sana. Najua ya kwamba tutaendelea, tutakuwa na misa ingine. Kwa hivyo tunaendelea kumwombea sister, Mungu ampokee mbinguni. Baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
nendeni na amani. Tumshukuru. Pia nawashukuru tena kwa support unapatia Capuchin TV. Ile support tunapatia Capuchin TV ni muhimu sana, kwa sababu kazi wanafanya ya kuhubiri injili kote, mimi siwezi, hata wewe, kwa sababu huna ujuzi, lakini kwa kuwasaidia tunafanya hiyo kazi. Tuendelee kufanya kazi. Paybill number 510678. Account name Caps TV. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke, or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Living Faith Kids. Daily Devotions for Africa. Mark chapter 8 verse 21. Matthew chapter 5 verse 44 to 45. We have a short story about Doreen and Barney. I'm going to follow Jesus so that I can spend with him time. How about you? Tune in every day at 8:30 a.m. and 4:30 p.m. only on Capuchin TV. This is to help kids grow in faith, wisdom, and develop habit of daily prayers and build their relationship with Jesus Christ and church. Train the young in the way they should go. Even when old, they will not swerve from it. Living Faith Kids. Daily Devotions for Africa.